Ну что, всем привет. Мы продолжаем с вами AlanWake. И всем, ребят, желаю приятного просмотра. Не знаю, сколько еще где-то трансляций. 2, может. Потому что я так прикинул, глянул, что еще зала надолго играть. Да, у нас же, кстати, мало всего осталось. Или мы... нет, мы нашли, точно. Так, что у нас? Точно, там же с крыши спрыгнул. Самоубийца какой-то. Кстати, ребят, я одну тему хотел посмотреть. Подождите секунду. Не знаю, можно так сделать, нет? Такого нету. Ладно. Так, а что нам? Жди-ка, нам сюда, да? Давай вот это попробуем. Алло, ты чё? Police car? How important to the story? The answer was close. Ну чё? Think they're gonna want us to, like, cut off a finger or something for this initiation, do you? Nah, I'm sure we'll just chant some ceremonial stuff. Nothing to it. Well, it's about time. We paid our dues. Made plenty of their problems disappear. Dumped all those nobodies down that chute. What we did or didn't do, it's all behind us now. We're going straight to the top, partner. Yep, like we died and went to heaven. Так, а я не могу понять, а где этот фонарь-то сам? Дверь открывается, да, какая-то? Да. А как в нее попасть? Ну-ка, подожди-ка еще раз. Все, понял. По-любому пустой. Нет. Straight to the top. The dirty cops looked down on the city, their city. They had committed repulsive deeds together.
Начинается. Wake, 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 wake. Так, нет, подожди. Чё там? А, там ящик просто. Да кто бы сомневался бы. А, вот это уже хорошо. А, нет, есть. Подожди-ка. Да, в принципе, нормально, нам особо ничего не надо такого. It could not be opened on the side. Значит, найдем другой вход. А, опять этот. Hey, Tim. New map, huh? Yep. Like, I've never been to New York, but I can tell you that this ain't it. I heard you humming again. Yeah, I can't get this song out of my head. It's a real earworm. I heard it in my dreams. Привет, кто зашел. Фальшфейеров дают много. Да, лучше патроны. Нравится. $15.88. О, срез открыли. Окс. Не, я уже за фальшфейерами не буду возвращаться. Да, мне и складывать-то некуда. А что это за патроны? А, ракетница. Ладно, пускай будет. Стой. Ой, ты чё? Не понял. Так, храняшечку сделали. А, вот оно что. The plot changes shape the world around me. Так, не то. Move. You fucking move, or I'll blow you away. You got me, Mr. Casey. I'm all yours. Go ahead. А где кто разговаривает? Даже не видно. Question in your mind. А, вон они. How did you do it? How did you get me into that film clip without my remembering it? Talk to me, damn it! You've seen the film? Good, good. Now
now you're ready to meet the Grandmaster. He's waiting for you in the projection booth, where everything will be revealed, where he will project a new reality onto this one. And now, Mr. Casey, I've played my part to the end. Вот он, походу, сейчас с крыши... Да. С крыши прыгнул. Bastard! Why'd he jump? Projection booth. Was that where I found the murder site? Походу, да. Так, что тут появилось? Вот это. Здрасте, приехали. Киноаппарат найти. То есть что, ничего, назад, что ли, возвращаться? Пешком? Привет, привет, привет. Если что, реально надо назад пешком шкандамать. Кто-то. Уйди, пожалуйста, нахрен. Тебя тут никто не звал. Тихо, тихо, отстань. Ты можешь? Спасибо. Еще бы дольше это делал бы. Да твою мать! А сколько вас? Фу. Забрал, да? А как ты забрал? А где киноаппаратная, кстати? А, это другая карта. Просто я пробовал, у меня не получилось это сделать. А. Не понял, где дверь? Как? Я даже не помню, кстати, как я сюда попал. Подожди-ка, что-то я не в ту сторону, что ли, пошел куда-то. Я уже, кстати, ребят, сам запутался. А, да ну нахрен. Ну, я уже заморачиваться этим не буду. Почему я... Слушайте, реально я забыл, откуда я пришел. По идее же отсюда, не? Ну-ка, еще раз. А, ну правильно.
Вот не до вас сейчас. Подожди, подожди, подожди. Стой, не трогайте меня. Подожди. Ну я попозже, если ты в ДСе будешь, это я зайду. Подскажешь, что да как. Да, вейк. Жди-ка. Вот это, да, вроде было последнее. Где темнота одна. Да. Вот все правильно. Твою мать! Начинается. Так, подожди, не трогай меня, подожди. Вот не до вас сейчас. Так, подшует, подожди-ка. А, ну все, окей, я зайду. А, это что такое? Ай. Сумасшедший, что ли? В смысле, реально драк намного больше здесь стало. Прям намного больше. Так, нет, стой. А, да, вот и дверь открыта сразу. Ты чё багаешься здесь, друг? Так-то не гони. А, это точно, это та дверь, которая закрыта была. Ну опять, что ли? Ребята, я не хочу с вами драться, отстаньте от меня, пожалуйста. Твою мать, вы чё гоните? Мы реально они что-то прям какие-то все жесткие стали. Да, вейк, подожди. Давай стой, захилимся. И заберем ее. Ну прям в смысле реально какие-то сумасшедшие стали. А, стой, нет, где, кто? О. Я на вас патронов не напасусь, вы что гоните? Домой идите. Ай, тихо, ты чё? А, ты понял, ты меня не трогаешь. А ты, походу, трогаешь, да? А, тоже нет. Да, вейк. Так, и чё? Киноаппаратная, где? Ну, по идее же здесь, нет? Да, прям в смысле, ну, прям жесткие стали какие-то. Нет, фонарика дай. Молодец. То есть прям очень много прям их стало. То есть у меня прям патроны заканчиваются, я не знаю. Ну, прям очень быстро стали патроны заканчиваться.
I found myself in a maze of film equipment. There had to be a way to the projection booth from here. I wasn't alone. I'm here, you son of a bitch. Show yourself. Там-то такой. You're a clown in a mask. Дайте патронов. Чуть-чуть. И уроды вообще патронов не дают. I was back where I started. A loop within a loop. I Опять had to keep going. эти лабиринты дебильные. Show yourself. Who said that? Grand mask in my ass. You're a clown in a mask. I'm not the one wearing a mask here, you moron. Ну, молодец. The Casey in the story was losing it. I wasn't far behind. Да это я... Не понял. Да я сойду с ума, вот так лабиринты туда-сюда ходить. I was back at the beginning again. I had to keep going. Find a way to the murder site. I'm here, you son of a bitch. Hey, show yourself. Let's go. Who said that? Оделся. Trick ass. Что-то здесь только был уже. Grand mask in my ass. You're a clown in a mask. I'm not the one wearing a mask here, you moron. Why don't you? What is this feeling? I died. Did I die? It got me. It ate my mind. You are not making sense, man. Fuck. I can't get it. Return. I was writing. Return. Something went wrong. I've written it so many times and it always fails. It fails. I'm doing something wrong. I forget. What's wrong? Is there something wrong with me? Am I wrong somehow? Or am I missing something? Skipping over some vital beat? Alright, I have to write. Sure, of course. I mean, that's a given. That's a given. I wrote departure, that worked. Now we're fine. Maybe there's a missing step before return. What's between departure and return? Вот у него крышу сносит, капец. Initiation, yeah, I haven't written that. To master this place, to set things up. Can't go to return before initiation. That's right, that feels right. Initiation. I have to write initiation. И... понял. I was back at the beginning again. I had to keep going. Find a way to the murder site. Who's there? Look, you got the wrong guy. I'm not Alex Casey. I only play him in the movies. He's just a fictional character. И чё я ему должен What's дать? going on here? You don't have to kill me. Да не буду я тебя убивать. Go get that knife and stab me. You can just give up and go back. Forget about the ritual sacrifice to open the way for... Oh no. Oh no you don't. You'll be sorry. Нож. О, свалил куда-то. Fuck. Не говорите, что мне драться сейчас с ним придется. Не, как бы не против. Ну, патронов-то дайте с фонариками. Come, Alex Casey. You've done well. You've played your role perfectly. Everything out of your mouth is a damn lie. The only place any of this makes any sense is in your psychotic brain. As a fictional character in a story, you've fulfilled your purpose. You've brought the writer of the story here. You can go now, Casey. No, I'm not going anywhere before I get some answers. How was I in that movie? Why does all this feel so familiar? What? Who the fuck are you? Who the fuck am I? No!
Welcome to you, Alan Wake. What the hell? This is the ritual to lead you on. We are just one step away from your final destination, Mr. Wake. First, here's an unanswered mystery for you. If Casey was fictional, and you assumed his role as a detective, are you now fictional too? Whose story are you living, Mr. Wake? The visions are getting under my skin, coming too close for comfort. Not a separate layer, but mingling with my own reality in the dark place. И чё, и куда? Dead end. Да, тупик. This can't be right. Did I miss something? Ну, походу, что там, да. О, нифига, как поменялось резко все. А один еще мой главный зритель здесь находится? Sight. Ух, ё. Твою The мать! mask was the key. Ключ. Слышь, ключ, а можно не так? Фу. This is how I could help her. Saga Anderson, listen. I've been tricked. Scratch wrote returned. I tried to fix the story, but he stopped me before I reached the end. He has it now. It's the key to escape. What do you mean, escape? Wait, Scratch. I need to stop him. I need to stop him before he gets out. He's after Alice. I'm still trapped, but I'm making progress. I wrote you in to be the story's hero. Scratch made a horror story. I need to match the genre. It has to be dark, but the hero can break through, save her family, save us all. Save her family? Are you talking about my family? Yes, whatever you're doing, it's working. You just need to keep going. We have family in the horror story. I was closer now. Closer than ever before. But there was no time to lose. Everything was hanging in the balance. I could still lose it all. Parliament Tower. I 5. had to make it work this time. I could stop Scratch, get the manuscript, fix its ending. А чё, моего главного зрителя тоже нет здесь, что ли? Только один из них. I was traveling deeper into the dark place. The poem on the wall was growing at the same pace, dogging my footsteps. Like my unwanted shadow moving in the corner of my eye. It wasn't my writing. I didn't know what it was. A terrible prophecy. A curse. Looming over me. Эх, ты чё? Ах ты уборщик.
Кто меня еще смотрит и молчит? В чатик даже ничего не пишет. Что-то не понял, подожди-ка. Ну, до парламента, понятно. Что-то я не пойму, подожди, куда идти? Контейнер? Ну, я ж открыл его. Ну-ка, ладно, подожди-ка. А, точно. Отдай. А, нет, стой. Ладно, забери. Ну, прыгай, что-то. А, нет, блин. Что я запутался уже. А, нет, все правильно. Так, здесь мы убираем. Да. Так, прям сохранимся. There wasn't enough alcohol in this city to drown the memories of this nightmare, but I damn well try. This case would never be closed. I had more questions now than at the start. The irony of being trapped in a postmodern detective story. I felt watched. The eyes of some unseen audience on me. I wanted to turn to the hidden camera and tell them to fuck off. But I didn't know where to look to break the fourth wall. There would always be another case for Casey. A million stories in this dark city. The night opened up to welcome me. I walked into her arms. Roll credits. Что я ничего не понял, если честно. Ну да ладно. Да, нам и патронов бы, конечно, бы. И батареечек. А куда нам? Опять в этот парламент. Так, а где он? А я вообще... А, подожди-ка. Все правильно. Something kept me going. A broken man. No hope, no prospects, no love. Too stubborn to die. Like a cockroach with a misguided sense of honor and justice in a city where there can never be justice. Чё к чему говорят? Непонятно. Так, и здесь рез открываем. А, ящиков нет, да, никаких. Ладно. Пойдем в прорамент этот. Прорамент. Ну только не нападайте, пожалуйста. Нет патронов на вас. Прям в смысле реально дофига их стало. Очень много прям. Да, вейк.
Phone was ringing again. Где? Somehow I sensed it wasn't Zane this time. А где он? А, понял. Hello? Hello? It wasn't Zane. It wasn't Scratch either. Huh? You're me? Me? I don't understand. There's a lot I don't understand. The dark place operates in loops. Time is a story. I'm calling you from a different point in that story. From the future? I'm never getting out of here, am I? Yes, you will. And no, you won't. And that is by your own choice. What does that mean? I'm sorry for what you'll have to go through. Alice's photos you found from the shoebox in the talk show basement. Before you can go to Parliament Tower, you must put them in the shoebox at her statue at the plaza. To help you, to help Alice, to help Saga Anderson. I'm my own Deus Ex Machina? Really? How many writers does it take to finish a story? One for each draft. Чё, The надо? same writer, but in a different point in time. I'd follow the steps he laid out for me. Alice's photos from the talk show building basement. Adi had guided me there. I bring the photos to the shoebox by the statue. Чё, ложите его? Ну только не нападайте никто, подожди. Я просто не знаю по сюжету. Потому что меня тут немного захейтили, то что я ключ не взял вчера. Я сейчас думаю, это повлияет на что-то или нет. Да не трогай меня, иди в задницу. Как вы думаете, вложить в коробку или нет? А, ты здесь? То я тебя потерял уже. Чё, ложить в коробку фотографии? А, идти по сюжету дальше? Окей. Ну я просто тоже думал, сегодня, когда ты мне говорил, я думал, что какой-то подвох. Да иди в задницу, не трогай меня. Я тоже думал, какой-то подвох в этом есть. Ну, сейчас подумал. Я не хочу с ними драться. Иди в задницу, я лучше аптечки потрачу, чем патроны. Здрасте! No. The building was condemned. Closed up. Something was broken. Something was missing. I had to get inside. Ну серьезно. Я не хочу с ним воевать. Свинина. Ой, ладно, давай искать вход. Так, оттуда мы пришли, подожди. Здрасте. И как я должен сюда тогда попасть, если я даже обойти никуда не могу?
Слушай, может, правда, походу, коробку надо ложить? Ну, типа, видишь, а как я попаду сюда, если я слева и справа? Не, я, конечно, сейчас посмотрю еще там. Ну, типа, видишь, справа я не могу зайти. Еще эти нападают, уроды. Ай, ты чё? С ума, что ли, сошел, Ну да, я не могу нигде здесь зайти в парламент. Или могу? Не-а. Не могу. Слушай, ну походу реально надо фотографии в коробку ложить. Чё, кладу, да? Ну, я не знаю, видишь, что тут какая фигня. Здорово, здорово. Главный мой зритель, как ты решаешь, что делать? Окей. Ну, видишь, и дверь открывается сразу. Ну, дойди сам уже. Да, кто бы сомневался, ну. Оружие возьми и фонарик. Молодец. Чё по звуку и качеству нормса? Хоть ты не спросил сразу. Да, мы тоже все много раз здесь бывали уже. Ты не один такой, кто сюда заходит уже какой раз. Девятая уже глава. Охренеть, сколько... Сколько у тебя глав? Это что-то... Дробовик возьми. Так, подожди, там какая-то дверь была. Стой. А чё? Тихо. Ну я... думал. Да, остановим. Речкой. Да как нет, все есть. Alan in my photos, but I can't. The monster just keeps coming back. Every night. Like waves hitting the shore.
I'm so tired. He's here all the time now. There's so much rage inside of him, I can't stand it anymore. Да это не он. God, I tried so hard. I can't. I can't. I have made a decision. Most of you won't understand. People call me an artist, but I don't care about any of that. I just wanted to show the world what I see. I can't keep going like I have been. It's time for a perspective shift. To go from photographer to subject. From artist to art. М. Ебать. Alice was dead. Scratch tortured her until she couldn't stand it anymore. Until she broke. And all that time, she thought it was me. Scratch was still here. He hadn't escaped the dark place yet. He was scratching my edits out of return. Да я понял. I had seen this before. This was not Scratch. This was me. Caught in a loop. I had stopped myself trying to fix the manuscript. I was the one haunting Alice. It was always me. I killed her. This is the ritual to lead you on. Your friends will meet him when you're gone. Че, главу еще одну, я так понимаю, прошли. We did bring Wake back from the dark place with a song and the clicker.
He landed on the shore after I faced Nightingale in the overlap. Hey! Are you okay? Oh, no! It's my fault! They cut out with my face! Scratch! That night I found Wake here. He appeared because of this. The summoning. That was Wake. Scratch wasn't pretending to be Wake. They're the same person. He's here! Scratch! Watch out, Anderson! Estevez, Scratch is Wake with a dark presence inside him. He wants the clicker. Change of plan. I'll lure him to the cell. When we're inside, lock it. And blast it with all you got. Ух ты. Мы к саге вернулись. А? Все. Тихо, не трогай. Отстань. Это что такое? Ты что делаешь? Отпусти, пожалуйста. Ай. Я уже забыл, что у нее есть-то, кстати. Слушай, я уже забыл, как... Камеру? Подожди. Ну это что ли? Ну чё, вот тут камера. Подожди, что я запутался уже. Да тихо, отстань. Дай пойму, что делать. Ай! Твою мать. А кого тебе нахрен отдать? Иди отсюда. Чего ты нахрен там решаешь, поросятник? Да перебьешься, это наша история. Угу. Первый есть. Давай, бери. Быстрее, пожалуйста. Чуть не все, я понял. Подожди. Отстань от меня. Ай, успел. Ай, тихо. Тихо. Так, в смысле, ну, чё? Заходите, пожалуйста.
sorry. Wait. Is it you? So sorry. Did it work? Casey? Casey, smash! I hate to be the bearer of bad news, folks, but it's official. Tear Fest is canceled. Today, Bright Falls feels a little less bright. Я вообще думал, это финал уже, а не конец главы. Tom, we need to get to our next gig. We're doing this for you and our lovely saga. You take care of things on this side. Don't screw it up, Tom! I'd seen it all play out. Like a horror movie I'd been forced to watch. The Dark Presence held all the cards now. Ну, мы же тоже сделали. Пойдем поговорим с ней. You need to come to me. I'm done trying to move with this leg. Welcome back, Wake. You are Wake now, right? With the shadow out of you? Ага. Some good news at least. Если даже это не он, Bad news is, ну, I что не haven't seen a поверишь. situation this fucked since the AWE in Eagle River. The shadow's now in Alex, and Anderson is gone. We need to figure out how to salvage this. I'll do anything it takes to fix this, Agent Estevez. I'm the reason this is all happening. It's never that simple. But I should have put you in a box and shipped you off to a containment facility the second I laid eyes on you. The only question now is, are you able to fix this? I can try. Not the most encouraging answer, but we'll make it work. Scratch. The Dark Presence inside Casey. It threw Saga into the lake. If she ends up in the Dark Place, she could be there forever. It took me 13 years to get out. Zane never did. Tor and Odin went in after her, right? Maybe they'll get her out. With the power of rock and roll. I saw them when I was trapped there. They performed in my musical. I'm immediately less optimistic about this. What's the situation? I've never seen an entity break a bureau containment unit like that. And now the Dark Presence is occupying Agent Casey? When it attacked him in the woods, it must have been preparing for this. And now he has the clicker. Scratch will go to Bright Falls and use the clicker to bring about the horrific ending he wrote for Return. But I can still fix this. How? Scratch must have the manuscript. If I can read the ending, I can rewrite it. I need to go after him. Well, you won't get very far without these. This plan is a real Hail Mary, Wake. I wish I could help, but this is all on you. I got you every kind of weapon we have available. Надеюсь, патронов ты много дала мне? Don't fuck it up. Да не облажайся их, не бухти, только дай мне все это. I needed a car. The FBI vehicle would be at the parking lot. Хорош. А жалко, тут сортировки нету. Как бы, ну, некрасиво все, некрасиво. Мне не нравится. Не нравится. В смысле, он, получается, этот Scratch, он как вселяется в кого-то и, типа, управляет его телом, я правильно понимаю? Ну так хорошо. Так, только подожди-ка, это...
А, да? Ну, все, окей, тогда пускай такое будет. А чё так патронов мало? Подожди, же в ящиках нет, не работает? Красота какая. А почему? Не, карты, кстати, нет. Понятно. Нравится на парковку. Ну, это я понял, только у меня карты-то нету, друган. Ребят, чё молчим? Где чатик? I was awake again, clear-headed for the first time in what felt like a lifetime. I was back exactly where I left. A dark forest outside Bright Falls. A gun in one hand, a flashlight in the other. Haunted by my own writing. Alice taken from me. I knew what I had to do. Stop the horror story from coming true. Stop the dark presence. Ну, тебе же сказали, что Элис умерла. Чё ты тупишь? Кто там? Отстань. Начинается, блядь. Почему у меня 4 ячейки, только не понял. Че за фигня, я ж прокачивал. Как нечего? Пообщаться в чате, чё? Можно же что-нибудь придумать. Это мы читали. Пацанова, погоди, не до вас. Да. О, потерянное поколение. Ладно, я пошел. Не до вас. Понятно. Ой, какая красота. Всегда так с первого раза попадаю. Вот. Ай, ты ч... Это кто? Ты где? Чё? Да, иди в задницу, Да ёпту. Опять? По-тупому патроны тратим. Давай не пока что, а всегда. Ну, как бы это. Ты чё? Чё так обернулся? Так-то ты не пугай. Патроны забаганные. Ну, перелезь просто. Ну, вот возьми, прыгни. Вот. В чем проблема? Нет же, надо полчаса обязательно обойти. Найди там бензопилу, спили его сразу. Не мешалось тебе. Ой, что это? Настя, а что так что так много, Стой, ты что делаешь? Не на то нажал. Подожди, не трогай меня. Так, пацанва. Раз. Давай, вдвоем встаньте. Пожалуйста. Чё, что ли? А чё вас так много-то? Алло. О. Ну нет, ну не сейчас. Ну дай до сохранялки дойти. Вот и я понял, кстати, у меня именно в лесу такая хрень начинается.
В лесу ФПС падает, и все, и крындец. Сейчас, как назло, я в самом начале, да, чуть-чуть окажусь. Хотя бы до сохранялки дали дойти бы. Ой, слава богу, спасибо. Хотя бы здесь. Да, в лесу прям, в смысле, вот, говорю, это из-за леса вот такая фигня начинается. Пошли, пошли отсюда, не воюй с ними, пойдем. Просто уходи. Просто беги. Дверь закрой, только закрой дверь, пожалуйста. Умничка. А, что? Все, я понял. Подожди, нет, не до тебя, я пошел. Надо до сохранялочки дойти. Все, не бегут за мной? Отлично. Да, здесь сейчас надо чаще сохраняться. Потому что сейчас опять так в лесу будет ФПС падать. Вот в прошлой серии ни разу же, да, не затупило так. Правильно же? Напомните, если я ошибаюсь сейчас. I had to get to Bright Falls. See this? I brought Saga Anderson into this story to help me escape. She succeeded. It cost her everything. I'd used Alex Casey in my writing for years. The real Casey had been drawn here because of that. Да, я говорю, что это в лесу такая фигня. Saga, Casey, Alice, all this horror originates from me. It's my fault. Scratch had to be stopped. I've driven down this road before. If Scratch had brought the dark place here, this would take me back inside. In 2010, I dived in, a leap of faith for Alice, with no idea that the cost would be a nightmare worse than death. It had taken me 13 years to get out. Now Alice was dead, because of me. And I was going to make that leap again, this time knowing the cost all too well. Another way to look at it, I had brought the dark place here with me. I never had gotten out. Maybe after this I finally could. It was a fool's hope. I had no choice. I had to do it. That didn't make me any less terrified. Fuck it.
This is not what I expected. Ребят, давайте 5 минут перерыв сделаем.
Ну что, продолжим? Я смотрю, как всегда, только самые преданные фанаты остались. Это мы, получается, в первую часть вернулись, я правильно понимаю? The old gods of Asgard are back. Wake clearly knows what his fans want to see. I needed to get a copy of Return. I needed to read the ending to have a shot at changing it. I was inside Scratch's ending. A perverse version of reality. The townspeople brainwashed. Everyone and everything revolved around Return. As if it had just been published. Так, а можно как-нибудь подсказку какую-нибудь, где его примерно искать? А чё, нельзя поиграть в мини-игры? Эй. Опа. Пацан флексит. Пошел, пошел, пошел. Короче, накидался уже. 12 часов дня, пьяный уже в хламичу стоит. Господи, ты когда оденешься, Ты вот как всю игру был в своем полотенце, так и до сих пор. Так, ребята, чуть не догоняю, куда идти. А, понял. I could see the round windows of the writer's room in the photo. That's where I had to go. To rewrite the ending of Return. Здрасте, приехали. Давай, давай. По коням. А можно только спросить, куда? Ни хрена себе. Люди вообще не приветливые ни разу. Ребята, меня вообще слышно нормально?
Ну, здрасте, приехали. I could see the round windows of the О, garage from the photo. Как мне надоела вот эта хрень в этой игре. Ну да. Опять затупила. Я не понимаю, что это такое, что с этой игрой не так. Все нормально, и резко FPS просто падает, и все, и тут ничего уже не поделаешь, только перезаходить в игру. Ну это мы увидели, давай, поехали. Побежали. Что-то сумасшедшее за книгу, господи, убить готовы. А куда мне идти? А, ну все, Габелла. Как она долго грузится, когда умираешь. Ну, чтоб не затупилось сейчас опять. Ну, с черного. Да я же пробежал, что не так? Ох. Это еще хуже, чем мы тогда бегали от этого. О, темная эта хрень. Издеваешься надо мной? Ой, блин. Это полный. Я не понимаю, ребят, что это за херня, вот честно, меня уже набесить начинает. Меня бесит то, что тебя убили и долго прогружается. Плюс еще и затупать начинает. Вот с того ни с сего, ну просто вот из-за чего? Вчера такая серия, огонь была, ни разу не зависла, так просто красота была. Короче, если я сейчас не пройду, я посмотрю, как правильно проходить, чтобы без вот этого лагов. Ну, это просто бред, это вот... на часа 2 может затянуться эта вся хрень. А вот куда? Вот что мне делать? Так, понятно, короче, ладно.
Да понятно, что убегать, только куда? Угу. Еще бесит то, что вот грузит вот так долго и затупает потом еще. Когда не нужно. Давай, давай, погнал, 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 погнал. I could get out through the back. Наконец-то. I had the book now. I could write my ending to return. А где теперь субтитры? Writer's room to stop this horror. Что с такое не так? Что случилось, игра с тобой? Я вот не могу понять, я вот слежу за... Да что же, блядь, за херня-то такая? All revolving around a vain monster of a writer. And his final divine work of art. The novel return come true. It wouldn't stop here. It would keep spreading. Вот как тут не злиться за это все? Играешь, вроде все интересно, смотришь на сюжеты. Просто на тебе, пожалуйста, типа, игра говорит, иди в жопу. Я не могу понять, вот у меня, вы сидите, но у меня почему-то показывает, что один человек. Ребят, правда, извините, но я не знаю, что с этим делать. Вот почему он так затупает с того ни с сего. Ну, правда, как бы я сам не понимаю этого. Ну, уже следующая игра какая-нибудь такая же подобная будет, я не буду ее проходить. Это просто бред. Я не понимаю, почему мне показывает, что один человек на трансляции только. I needed to reach the writer's room. Write a new conclusion. Was Scratch's insecure need for fame, for praise, drawn from my psyche? I would bring his sick fantasy crashing down around him. Чердаке. А это не тот дом, где, ну, типа, дом престарелых? Да не, просто надо нормальную версию покупать. Такое. Да уже даже не пугаешь. Чтобы на такой хрени не было. Уже пройти эту игру поскорей. Не, игра интересная, не поспоришь вообще ни разу. Как бы. Ну, все равно такой сюжет за Алана немножко порой запутанный. О, здорово. What was that? Alice was dead. Was this a trap? Or was Scratch torturing me? Да, пофиг.
Ничего в этом страшного нету, потому что такую игру я хотел купить, я не знал, где ее найти, чтобы купить. Я все магазины облазил, как бы. Я тупо не нашел, чтобы ее купить. Пришлось старым дедовским способом скачивать ее. У меня все игры лицензионные, все. Я не играю в это, пиратки. Ну, очень редко. Ну, просто и я ее купить хотел. А я ее тупо не нашел. Я в одном магазине нашел, но я не знаю, как на нее деньги кидать. Если в Стиме я знаю, типа, что там не такая проблема вообще в этом. Ну, а вот на другой платформе это тяжело сделать. По крайней мере, в принципе, я не знаю, как это делать даже. Твою мать. О. А что, дальше бежать, что ли? Фу. For now. But he's very pushy. Rose, right? From the diner. How are you here? I'm here to save you, silly. Спасибо. Не, я не хочу в контроль. I found every hidden message you left for me. In the radio, in the wind, in the forums on my Alan Wake fan site. What? No, Rose, I haven't been leaving you any messages. I get it. Yes, Alan, only a crazy person would think you've been leaving them secret messages. Wink. But now you need to get your butt upstairs, Alan. This shit won't Казахский с ним. Я смотрел, там нету ее. Right. Thank you, Rose. У меня же есть казахский стим. I'll do what I can. Я через него и покупаю все игры. The writer's room must be in the attic. That's where the windows were. О, здорово. Come together, Tom. I have put everything ready for the visitors. I'll come to wash the floor of your room next. Давай дверь открой мне. All you need is water and vinegar. Water is the oldest bulb. Water finds its way. What water brings, it takes away. It can be clean or dirty. It can keep life or drown it. Ahti. I didn't expect to see you here, but it makes sense. Can you help me find my way? One last time. Now there's a devil in the fish trap. Don't be spooked by it so that shit won't start beating your underpants. Okay. I'll get the door open for you, Tom. Давай, давай. There you go. Красавчик. Все, иди отсюда. Matter is Да, да, вообще проблем нету. Ты мне за сагу не мог это сделать? Я думал, как туда попасть. the end of the rhyme. Thank you, Ahti. I was here. I needed to write the ending. I only had one chance to get this right. Return's ending was an eternal deerfest that would keep spreading. Given time, Scratch would plunge the world into his nightmare. I had to stop that from happening. I had to write one more chapter for Return. Ну и чё, садись, пиши. Ты чё? Эй. I needed an ending that took everything already in Return and extended it into a conclusion that would save us. Only the perfect ending would work. A perfect ending that would save us all.
I was the only one who could write it. Ну понятно, Everything понятно. depended on this. On me. Any second now, Scratch would burst through that door to stop me. Every plot thread tangled in my brain. It suddenly felt impossible. Something stirred in the room, coming to me. An idea. In a horror story, the ending has to fit the genre if it's going to work. In a horror story, there's only victims and monsters. If there is Arrow, they will ultimately pay a heavy price. I won't let the horror story take Logan and Casey. They were dragged into this. They need to survive. Non-negotiable. Not just them. We need to try to save everyone. The ending will have to be dark no matter what. The more people we save, the greater the cost. And the hero must pay the price. Что там? Scales always need to balance. А что там выше-то? 3 человека спасти-то надо. Something felt different. I'd never seen myself in a vision before. But it fit. Saga and I were both at the center of this story. She was now my co-author. This was the beginning of the end. We were characters in a horror story, charging blindly towards the finale. We still didn't have everything we needed. This would not work without the clicker. Да сколько ж глав за него? Ну реально, за него глав прям очень много. What's going on? Am I in the field office? No. It's the mine place. My work. It's all gone. What the hell is happening? I can't sense anyone. I can't leave. Why can't I leave? Nothing's working. I can't think straight. The Dark Presence took over Casey, stole the clicker from me. The last thing I remember is him throwing me into Cauldron Lake. I'm in the dark place. I'm lost. I don't know how to get out. I don't know what to do. That wasn't me. Was it? Ох, ни хрена себе. What? Failed who? What's happening to the case board? The board says I failed them. Who's them? I let everyone down. Кого ты подвела? Ты спасла всех наоборот. This is my fault. My daughter is dead. My partner was taken over by a monster. I'm trapped in a dark place. Powerless. I'm not powerless. What is happening here? This isn't me. Logan. I neglected my family for my job. I was too thrilled by the cases. The mysteries. I liked how dangerous the work was. And now that danger has destroyed my family. It killed my daughter.
No. В смысле, так ее дочь реально мертва, что ли? Casey depended on me, and I let him down. I wasn't watching his back. Этот Кейси вообще бесполезный всю игру был. He needed me. Now he's turned into a monster. He needed me. Угу. Зашибись, ты, значит, воевал, а он там фонариком светил. Не, ну типа нормально. Something's very fucking wrong here. Scratch took Casey, and it's my fucking fault. I'm a terrible mother. I let my daughter die. I'm a failure. This is what I deserve. Нормальный детектив. The story. My life, my family is just part of a book. Another white ass deciding what I get to do, how I get to do it. Белый. He took my daughter from me. I'll never be free of Расизм this story. подъехал. He used her. А почему она мертва? She's not dead. God damn it. И чё, и сколько их еще будет? Че за прикол? Да не, да я понял, что это он переписал. А. No! I'm done with this. It just keeps coming back. И чё? Why do you hate me? Ну-ка, погоди-ка. А здесь пусто. This case. This room. Is any of it even real? Да, конечно, нереально. Галюны. What? Casey was hurt. I should have been watching his back. А что ж ты все на себя-то валишь? Подожди-ка, где он? Вот. Да ё-моё. А, нет? А почему? А, господи, вон он наверху. Ну и что не было рядом? Лет 40, сам справится. Тихо. Есть выход. Logan and David love that show. Their weekly ritual. Wait, what? Нормальная дыра. I never should have trusted these. What is this?
Да нормальная она мать, чё ты на нее бухтишь? Casey was being corrupted, and I did nothing. Scratch was Wake. How could I miss that? Ну, плохой детектив ты, значит. It feels like I'm trapped in a nightmare. Stuck in an echo chamber with all my fears, my doubts, my insecurities. Дура, да? Нормально. Ай. Я понял. Нет. Почему? Не понял. Ну. What the hell? Что? А при чем здесь тогда Кейси? Ну-ка, еще раз. Да. Давай, подожди-ка, все соберем. I spent too much time away from Logan. Ну, работа такая, что поделать. It was so obvious the Koskela brothers were behind the cult. The cult was just the beginning of the spiral. Logan. The horror story used her. I've had it with you cultist maniacs. I never should have left Casey at the hotel by himself. Ну и взяла бы ты его в лес с собой. И чё, он такой бесполезный там был просто. Ну хотя бы там патроны находил бы, тебе аптечку, я не знаю. Но от него вообще толку никакого реально не было. Ну, правильно сделала. Come on. What's happening to me? I hate this, but it's all true. I had tried to silence these thoughts. Focus on the case. But I can't escape them anymore. I'm drowning. I need a way out before I'm dragged under. God damn it! No. There has to be a way out. I need a way out. Oh God. None of this is real. I've lost it. I'm not even here. The mind place isn't real. A case about supernatural darkness. I'm having a full-on psychotic break. I dragged Logan away to a tin can in Watery. She's dead because of me. There has to be a way out. Да, можно, конечно, чуть переживаешь так. I need a way out. It's over. There's no point trying. Everything is lost. There's no way out. No way to fix this. There's no way out. I'm stuck here forever. Just me and my past.
My guilt. My mistakes. Олень. I'm not getting anywhere. I'm stuck. But this is my place. My mind. Вот правильно, наконец-то до тебя Everything I доходит. need is here. It has to be. Не наверняка есть, подумай еще хорошо. The lights. No. No. I'm not giving up. Focus, Saga. The answers I need are here somewhere. I just have to look. О, I saw this online and it made me think of you. Okay, what are you doing? Don't make a big deal out of it, Mom. No hugs, no hugs. My badge. Never should have taken this case. Hey, Mom, I made you a charm bracelet for good luck. I made a matching one for me, so bring me back something cool from Washington. No. I'm not reading anymore. 13. I am honored by this award. Thank you. While our agency must continue to improve, the work we do here, protecting communities, pursuing the truth, it's the most important work there is. Scratch was too much for us. I should have made KC stay behind. Да все четко, не переживай. Stop blaming yourself, Вот правильно. A knife in the arm is just part of the job. If you're gonna keep fussing, you can get the hell out. Look, leave the whiskey. Не, ну куда ты ж ты? Как бы мы разговариваем. Anderson, look, after Miranda left, it was, well, I was in a bad place. You dragging me to those dinners at your house with your family, it really, meant a lot. Thank you. Да не за что. Hey. Just calling to say thanks for your note. Oh, sometimes I just get in my head too much. So, thanks for pulling me out. You're really the best, Mom. Really. Okay. Talk soon. Все вроде собрали, да? Угу, ну давай. Ох, ни хрена себе. Так, давай по порядку. Нет. Casey trusts me. О, что-то I know he сошлось. does. I'll just let him down again. God damn it! Правильно. Не надо сдаваться. It's not too late. God damn it! No matter what I do, someone will get hurt. I don't know what to do. I'm afraid. I'm my own worst enemy. The fears in my head are stopping me from trying. From leaving. What the fuck? Тихо. I can't let this place make me question myself. I know what I'm doing. Правильно. I have no idea what I'm doing. Fuck, no!
Logan isn't anyone's plot device. She's my daughter. And she's not dead. Dead. She's dead. I didn't save her. Она, короче, понимает уже, что у нее все получится. I'm not a perfect mom, but I'm doing my best. Logan was just being nice when she gave me that mug. I never deserved her. I can't... It's okay to be afraid. But I can't let this end here. Да я же знаю, я же искал ее купить. I just want it to stop. Giving up won't make this stop. Logan needs me. Casey needs me. I can't do this. Я же хотел ее купить. А в Эпике я не знаю, как деньги кинуть. I've made mistakes. I'll make more. But I can do better. And I can start by leaving this room. I'm afraid it will hurt. But nothing will hurt more than not trying to save them. It will hurt. But I will fight. I'm so close. The dark place wants me to hate myself. But I just Вот need это to уже get inside my own правильно. head. The dark place tried to trap me here. А The ты only way to leave выберешься. is facing it head on. Wake called it a nightmare. I need to dive into that nightmare and find a way back home. Молодец. В смысле? А, да? А, у нас эти остались еще. Saga, wake up. Не, я не доверяю таким платформам. Я покупаю, где проверено только. О, теперь мы здесь. The payphone was ringing. Теперь мы за Сагу здесь. All this for me. Hello? It's me again. You need to go to the statue of Parliament Tower Plaza. To make your ending come true, you will need what's inside the shoebox there. The ending? Shoebox? Who is this? Этот все поет. Так, а статуя уже здесь, не? Я понял. Не, понятно, что поговорить, а где он вообще? Ну, типа ни карты, нифига нету. Тихо. Can't go that way. Да я The уже dark понял. place won't let me. Ну, типа, я все равно, как бы, если я не знаю, я не покупаю там.
А, парламент, подожди, он же вон там. Ну, расталкивай, молодец. Подожди, а где парламент этот сам? Поговорить. Ну, а где он вообще сам? Где-то там. А, ё-моё. Вот он. Agent Anderson. Is that really you? Sorry, this place likes to play tricks. Sheriff Breaker? What happened to you? How did you end up in the dark place? I was brought here. Snatched away from the morgue by a man named Orland Dorr. Been trying to piece it together for... Well, it feels like a long time now. Who is this Dorr person? He's here. Somewhere. I've been seeing his face in my dreams for years. This whole thing is insane. But he is much more than he seems. He's connected to all of this. I need to get to Parliament Tower Plaza. Do you have any idea where it is? This place, it's like trying to find your way around in a dream. I've been trying to map it, but it keeps looping, shifting. Like there are many versions stacked on top of each other. There is a page. Describes Dorr finding his way through this place. I tried to follow the steps, but no luck. Can I see that page, Tim? Of course. In fact, it's the page I tried to give you back in the morgue in Bright Falls. Huh. Now that I think about it, maybe Dorr brought me here to keep you from reading it. А мы прочтем ее сейчас. Давай. I'm gonna keep looking for Dorr. The closer I get, the closer I feel to waking up. I need to find the man behind the curtain. Orland Dorr walked across the rain-slicked tiles of Caldera Street Plaza. He stopped at the door to the construction yard. A poster for his talk show hung there. He stepped through, willing it to take him to Parliament Tower Plaza. I know what I need to do. The door to Parliament Tower Plaza was at the construction yard. This is the first time I've seen a page about Orland Dorr. Who is he? A door that stands between two rooms is in both. A door that can lead anywhere Quantum Break. is everywhere. That door is the Я же center. Quantum Break игру-то It знаю. governs the currents of reality. With all the powers mixed up in this, it's hard to know who's playing who. Opening too many doors. This isn't important right now. I can look into it later. The page describes him moving through the door. How can I... The dark place has many faces and many names. It is a mirror, reflecting all possible realities. The family of Doors have the power to shift between these realities, here and elsewhere. If I can find a way to navigate through this nightmare, maybe I can find a way to get back home. Анютка, чё, все, спать пошла? Я уже сегодня закончить я хочу. Я видел, что там, ну, еще от силы минут 30-40. Поэтому сегодня уже и закончим ее. А, ты чё? Алло.
А, да у меня просто, я не знаю, почему мне показывают, что, типа, один человек сидит на стриме и все. Не, я просто когда, короче, посмотрел, как бежать, ну, когда книгу взял, куда бежать, и я увидел, что там, ну, это там у пацана, типа, последняя серия была, и чуть времени оставалось. Очень немного. Поэтому я сегодня уже ее и закончу. I need to get up to the street and find that statue. Так, если патроны дают, значит... Значит, ой, ой, главное, сохраняшечка была. Тихо. А, чё? Зачем? Enough already. Вот, молодец, уже понимаешь, что тебя просто провоцируют. Это что за черт? Чё, кого? Идите в жопу. There's the shoebox. The clicker. And Что? some kind of bullet. А, пуля. Shining with light. How did the clicker get here from Washington? И чё, мне сейчас воевать, что ли, против всех? Да подожди, отстань. Что? А как я выберусь? Подожди. Где его использовать надо? Ну, еще сохраняшечка. Да подождите, не хочу с вами воевать. Не до вас. Не до вас. Угу. Понятно. Опа. Так, тихо. Да, что вот, что у Саги, что у Алана привычка, они подходят к телефону, но боятся его взять. Hold on. How did you know the clicker would be there? This is important. Alan's lost. He doesn't have the ending. He needs your help to finish the story. How am I supposed to help him from here? Такое ощущение, что это сейчас это... Как ее? Элис, да, вроде зовут? Okay. I'm in the dark place. Wake is in Washington. I could talk to him in overlaps before. My mind place is more powerful than I ever knew. I can try to contact him. И типа, ну, Элис, да, вроде помогает, звонит. Saga, what is this? My mind place. I've reached out to you like this before. But I understand more about it now. You see visions too. I used to think they were ideas, inspiration, but they're real. Just like this now. I try to use them to make the story come true. So this is coming from both of us. Maybe that's how we could communicate in the overlaps. We could use this to stop Scratch. First, I need the ending. So there's a problem with the ending? I don't have the ending. It has to be perfect, but I don't have time to figure it out. I don't know what to do. Fuck. I'm so sorry. This whole thing is a fucking mess. I agree. But we can still figure this out. And what exactly does perfect mean? The elements of the ending need to come from the story's pre-existing parts. To make matters worse, this is a horror story. I don't have the ending.
You don't need to tell me this is a horror story. Right. The ending has to fit the genre if it's going to work. In a horror story, there are only victims and monsters. There must be a way to bring a hero into the story. If there is a hero, they will ultimately pay a heavy price. So the ending has to be earned, set up by the story. You can't build a case without supporting evidence. That's the only way to make it stick. I can't let the horror story take Logan and Casey. They were dragged into this. They need to survive. Non-negotiable. Not just them. We need to try to save everyone. I have an idea how to help Casey. He's a real person who I twisted into a character. He isn't my creation, so he isn't a suitable host for the Dark Presence. I can write that into the ending to drive that fucking thing out of him. Первый раз так много у нас. Well, if the ending has to fit the story. This is how I see it. Return is a story about a story that comes true. And I'm a character in the story. Not just a character. The hero. Okay, a hero. In any case, I've been through hell to be here. And this is my life. It feels earned to me that I rise above the story and be there to create the ending. Yes. That's what we're doing. Here, now. We're figuring out the ending I need to write. Да что ж такое? This isn't Scratch's ending. But this isn't your ending either. This is our ending. You aren't the only one deciding these things anymore. You're right. I can't do this alone. Every time I write, things only get worse. You beat this thing back in 2010, Alan. And here you are doing the same again. You're a hero too. We're in this together. Then let's bring it home. The ending will have to be dark, no matter what. The more people we save, the greater the cost. And the hero must pay the price. One of the heroes. The scales always need to balance. Fuck it. Let's go with this. Are you sure? There's no time for anything better. Scratch could be here any second. Then that's our ending. I have the clicker. I'll find a way to get it to you. And I'll get the pages down. See you on the other side. Я так понимаю, еще кто-то из них умрет. I need to retrace my steps back to Caldera Street Plaza. I arrived in the dark place through the fountain. Maybe I can leave that way too. Я не хочу с ними воевать. Вот честно, нет у меня желания никакого. Caldera Plaza is back through the subway. Да я понял. Идем. А, ну вот что это было тогда. Ух, ни хрена себе. Слышишь? Больной, что ли, совсем? Иди в задницу. Ну, ну что ты делаешь, пожалуйста, зайди. Умничка, теперь закрой дверь. Молодец. Подожди-ка. Ну что такое? Ай, иди сюда. Ой, пускай пока тут будет.
Alan? Saga, I finished it. The ending we talked about. I have the clicker. And the bullet of light. Let's do this. I have to be the one to do it. I feel like I've always been on this journey. Okay. It must end here. This darkness. What lies under the surface now shifts. A play of shadows catching my eye, thrusting my face into the water. He's here. It's shockingly cold. Past the mirror of the surface. And I will see. Okay, see? The end. Stretch! Now! A white, searing light of truth that for a flash pierces the shadows and reveals the hidden horror. And in that moment of silence, the whispered message finally heard. What if there's nothing waiting to be revealed? The play of shadows fool us all, subterfuge to get our price of admission. Darkness not as a monster, but as emptiness. We're none the wiser. No answers, no truths. The hero turns to look inside, is destroyed by what he sees, and is redeemed. Saga said we're both heroes. I'll pay that price. So will she. We are here to kill the monster. I pray nothing comes after this. Nothing but sleep. This is how we win. Is it too easy? What if this is still the dark place? Another dream to wake up from, always coming back to the beginning. The memory of what came before burned away by this terrible realization. Maybe it's a mercy, forgetting. To know nothing when we loop around, back to... Over. Anderson. И... Что за концовка такая? Ну, само собой. This part is just for you. After the haunting started, I got in touch with an organization that was still looking into what happened in Bright Falls. I went to their offices and something happened there. After I got home, I could suddenly remember everything. I remembered being trapped inside that lake. A dark ocean with echoes of myself, my fears, my photos, inside a dark tide of madness, the same events and images looping again and again. And then I saw a light. Your light. You dove in just as I swam out. You never drowned. And you're still there reaching out. That is what the haunting is. I can see you because I've been there too. I chose to come back to the dark place. That is why I put on this exhibition. I had to mislead you, so that I could get you to where you needed to be. The only way out of your loop is destruction or ascension, light or dark. And we've covered the destruction part many times over. And we're getting to the ascension bit by bit. Time means nothing here. You'll still need to go through the loop. But I will keep showing you the images you need to see. The light you need to see. Until you're ready. Alan, I think we're getting close.
It's not a loop. It's a spiral. Ну, я скажу сейчас, что я немного не понял. Ну, спирали что? А спираль какая именно? Чего именно? Что это, типа, продолжаться будет? Или это заявка на третью часть? Что с сагой случилось с ее дочерью? Ну, как бы, особо. Вообще концовка непонятная. Или, что, жива она, не жива? Если это заявка на третью часть, но она немного по-дебильному сделана, типа. Ну, правда. Такой большой сюжет. И чтобы, типа, третью часть сделать. Ну, если 10 лет ждать, это как бы... О, скины были. Я что-то забыл про них даже. И это... Как бы правда. Не особо мне. Как бы спасибо за просмотр, кто был. Самые мои два главных фаната. Ну правда, но мне не зашла концовка сейчас. Либо просто я чего-то не понял. Честно. Просто то, что ты мне говорил про ключ и как он связан сейчас. Ну, понятно, что это прям заявка на третью часть, но если ее 10 лет ждать, это как бы, ну, по-дебильному. Очень по-дебильному. Ну ладно. Будем ждать, я еще первую часть, но посмотрю концовку, это мое. Мне интересно, чем там закончилось. И поэтому спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. И всем до встречи в других играх, ребят. Всем пока.